আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। আমি কাজী হাসান, কানাডা টরন্টো থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আজকে 13ই মে কানাডাতে ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে। মহামারীর কারণে অনেক কিছু রেস্ট্রিক্টেড, যে কারণে খোলা মাঠে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তবে এই ভিডিওতে কানাডাতে খোলা মাঠে ঈদের নামাজ কেমন হয় এবং কিভাবে পালিত হয় সেটা নিয়ে একটু ছোট্ট প্রামাণ্য থাকবে। তাছাড়া এই ঈদ আমরা কিভাবে পালন করলাম সেটা নিয়ে একটা বিস্তারিত ভিডিও থাকছে এই ভিডিওতে। তা পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। তা ভিউয়ার্স, মহামারীর কারণে মসজিদের নামাজটা অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে। আর আগে যেভাবে খোলা মাঠে ঈদের জামাত হতো সেটা এই বছর বন্ধ। তা সেই জন্য আমাদের এখন যেটা আমরা করব সেটা হলো যে আমরা ঘরের মধ্যেই নামাজ পড়বো। আমি ইমাম হবো, আমার দুই ছেলে আমার সঙ্গে নামাজ পড়বে। নর্মালি ঈদ উল ফিতরের নামাজ যেভাবে হয় আমি সেভাবেই করার চেষ্টা করব, খুতবা দিব এবং ছেলেদেরকে গিয়ে নামাজ পড়বো। এবং চলেন এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, আপনাদের একটা আইডিয়া হবে আমরা কিভাবে ঈদের নামাজটা পড়ব। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। আল্লাহু আকবার, সামি আল্লাহু লিমান হামিদা। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আজকের ঈদের নামাজের আমাদের খুতবাটা খুবই পারিবারিক খুতবা, যেহেতু আমাদের এই জামাতের সবাই পরিবারের অংশ। তোমরা আমার দুই ছেলে আজকের এই নামাজে আমার সঙ্গে আছো। তোমাদেরকে ছোট্ট কিছু উপদেশ দিব এখানে। সবসময় বাবা মার কথা মতো চলবা, আর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অবশ্যই ঠিকমতো লেখাপড়া করবা এবং সবসময় সত্যের পথে থাকবা, অনেস্ট থাকবা। আর তোমাদের জীবনে ইসলামের যে আদর্শগুলো সেগুলো প্রতিফলিত করবা। নিয়মিত নামাজ পড়বা, রোজা রাখবা এবং সবসময় ভালো চিন্তা করবা। আর যেটা আরেকটা অনুরোধ থাকবে যে বাবা মা এবং বয়স্কদের প্রতি যেই দায়িত্ব সেগুলো অবশ্যই পালন করবা। বাবা মা যখন বুড়ো হয়ে যাবো বা আরও বয়স হয়ে যাবো, যখন চলাফেরা করতে পারবো না, বাবা মার জন্য যে দায়িত্বগুলো সেগুলো অবশ্যই পালন করবা। আর ঠিক একইভাবে তোমরাও তোমাদের বাচ্চাদের কাছে একই উপদেশ দিবা, তারাও যেন তাদের জীবনে ইসলামকে লালন করে এবং সেভাবে তাদের জীবনকে পরিচালনা করে। এবং তারাও যেন তোমরা যখন বুড়ো হয়ে যাবে তখন যেন একইভাবে তোমাদের একই দায়িত্ব পালন করে তারা। তাদেরকেও তোমাদেরকে যেমন আমি ইসলামের পথে পরিচালিত করি, তোমাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষিত করি, তোমরাও চেষ্টা করবা তোমার বাচ্চাদেরকেও ধর্ম শিক্ষা শিক্ষিত করতে, ইসলামকে সম্পর্কে জানতে। তা আজকে এখানে আমাদের খুতবা, আমরা এখন দোয়া করব। আল্লাহুম্মা আমিন। হে আল্লাহ, আমাদের নামাজ কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, আমাদের এই ঈদকে কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, আমাদের এক মাসের রোজাকে কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করো। হে আল্লাহ, তোমার ধর্ম আমাদের প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহ, আমাদের ছেলেদেরকে মানসম্মত মান করো, তাদেরকে দীর্ঘজীবন দান করো, আমাদেরকে দীর্ঘজীবন দান করো। এই মহামারী থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করে দীর্ঘ সুস্থ জীবন দান করো। আল্লাহ। No. No. No, like show this. Hey, আসো।
থ্যাংক ইউ বলবা Thank you. রাইট হ্যান্ডে। তা আজকে ছুটির দিন ছিল না, আজকে তো বৃহস্পতিবার, তাই আমাদের অফিস করতে হয়েছে। যদিও অনেকে ছুটি নিয়েছে, আমরা ছুটি নেই কারণ আমরা ঘর থেকে কারো বাসায় যাচ্ছিও না, আর কেউ আমাদের বাসায় আসবেও না। সেই জন্য ছুটিটা নেওয়াটার কোনো দরকার আমি মনে করি নাই, তা বাসা থেকেই কাজ করছি। তাছাড়া গভর্নমেন্টও একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে রেখেছে। গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী খুব আপন আত্মীয় স্বজন মানে বাবা মা নানা নানি দাদা দাদি ছাড়া কেউ কারো বাসায় যেতে পারবে না। তা ফলে আমরাও এক্সপেক্ট করতেছি না কোনো আত্মীয় স্বজন আমাদের বাসায় আসবে, এবং আমরাও চাচ্ছি না সেটা, যেহেতু গভর্নমেন্টের রেস্ট্রিকশন আছে। তা আমরা এখন যেটা করব, আমার অফিস আজকে সারাদিন করলাম, এখন 5:30 বাজে। তা আমরা এই নেবারহুডে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো এবং দেখবো কোন বাড়ি দেখতে কতটুকু সুন্দর, কোন বাড়ির সামনে ফুলের গাছ আছে। আপনাদের সঙ্গে সেই সুন্দর ফুল গাছগুলা শেয়ার করব, আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে। আর এই দৃশ্যটার পরে আমরা কয়েক বছর আগের যে ঈদের জামাত হয়েছে খোলা আকাশের নিচে, সেইটা আপনাদের শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। One, two, three. Vaya, you're an invasion. টরন্টোর স্কারবো এলাকার সর্বোচ্চ বাঙালি অধ্যুষিত লোকালয় ড্যানফোর্থ এভিনিউর সন্নিকটে অবস্থিত ড্যান্টোনিয়া পার্ক। এই ড্যান্টোনিয়া পার্কে 2010 সাল হতে প্রতি বছর ড্যানফোর্থ ইসলামিক সেন্টার আয়োজন করে থাকে খোলামাটি ঈদের জামাত। বর্তমানে এই ঈদের জামাতকে টরন্টোর সবচেয়ে বড় খোলামাঠের ঈদের জামাত হিসাবে দেখা হয়, যার ফলশ্রুতিতে টরন্টোর মেয়র জামাতের শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا اللهم لك الحمد كله every day. And so I find that Ramadan is a particularly important time in my life, and even more so in my life now that I'm an MPP. And I'm sure that is true for all of you, given the words that Dolly spoke and the kind of pain that he has. Thank you very much for your kind words. I would like to welcome our former city councillor, Jenny Davis, who had been a tremendous help in the past in her capacity as a city councillor in facilitating this prayer. I would like to ask Jenny Davis to share a few words with us. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. I just want to say again, on the 10th anniversary of Eid prayers in Dentonia Park, congratulations to the Danforth Islamic Center and to all of the volunteers who make this beautiful day happen. It is truly an honor, and it is a privilege to share this park
with this community that is so important and growing here in the East End of Toronto. Again, congratulations, Eid Mubarak. Thank you very much. Now I would like to welcome Brother Najmul Huda, who is the president of the Danforth Islamic Center, who will also introduce you to our chief guest today. Please welcome Brother Najmul Huda to share a few words on behalf of Danforth Islamic Center. Thank you, Hashim. My dear brothers and sisters, our honorable guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all. After month-long fasting, we are here today to celebrate the majesty of Eid al-Fitr. From myself and for Danforth Islamic Center, for Eid Jamath Celebration Committee, I'm pleased to welcome to our Eid congregation today. Especially I'm pleased to welcome to our honorable guest. My dear brothers and sisters, Danforth Islamic Center has been organizing this Eid Jamaat since 2010. My dear brothers and sisters, now I'd like to introduce now our great city of Toronto Mayor John Tory. Assalamu alaikum, and Eid Mubarak to you all. And I'm so pleased, together with the distinguished members of Provincial Parliament, my colleague, Councillor Brad Bradford, the distinguished imams, and of course my former colleague, Janet Davis, who did so much to make this possible 10 years ago, to be with you, to look back on the month of Ramadan, to celebrate the joys of Eid. And looking back, for me, it was an eventful month, as it was for my colleagues, who talked about going to a number of iftar dinners. I probably went to 8 or 9. We had one that was the most successful ever at the Toronto City Hall, which we hosted there, Councillor Bradford, the other members of City Council, and myself. And I'm just happy at the fact that these events are growing every year, and that not only are we having people, brothers and sisters from the Islamic faith that come to these events, but increasingly we are having representatives of other faiths and people from across the population of the City of Toronto come to understand better what Ramadan is about, what the month of spiritual reflection, the month of sacrifice, the month of giving to others is all about. And I think as they learn more about the faith, it is going to help us to deal with something that has been referred to a number of times by my colleagues this morning, which is the increase we have seen in incidents of discrimination and Islamophobia in the City of Toronto. And that is something that is of concern to us all. Certainly it is of concern to me. I was at Nathan Phillips Square, I guess just a week or 8 or 9 days ago, for something called Fast in the Six. And again, it was a celebration, it was an iftar dinner held after prayers in Nathan Phillips Square, which I think is a wonderful place to have something, as it is to be here in a public park today celebrating. But what was great again was the number of people from different faiths who were there to learn about and to celebrate Ramadan, and to celebrate the breaking of the fast on that day. I should tell you, because it was alluded to by Councillor Bradford, I had only a small inkling of the sacrifice that is involved in fasting, in that I chose this year as a gesture of my respect and affection for this faith community to fast for a day. Now, nobody told me exactly what the rules were, so I didn't realize I could have something to eat up until early morning prayers on the day of fasting, so I stopped at 11 o'clock the night before and fasted through until 9 o'clock the next evening. And I will tell you that I was certainly, of course, hungry and thirsty, and that's something you experience for an entire month. I did get very tired at about 4 o'clock in the afternoon, and I was at a meeting on transit, so if there's things that are wrong with the transit system, it may be because I was feeling tired at that meeting. But it did give me a sense of the sacrifice that you go through. And one final thing I'll say is this. At iftar dinner, after iftar dinner that I went to, and at other occasions such as packing food packages up at the Muslim Welfare Center, I had a keen sense of the commitment of the members of this faith to giving back to others and to contributing to the community, whether it was fundraising for hospitals or helping food banks. Every congregation was coming together to help others, and that has helped to educate me further. Again, I already knew this, but it reminded me of the fact that this faith is so much about building stronger communities, and that's why we're going to stand shoulder to shoulder with you in making sure that you are recognized for the wonderful and many contributions that you make. And I thank you very much for that, and again wish you an Eid Mubarak and a very happy and joyous celebration with your family and your friends. Again, Eid Mubarak. Thank you. Thank you, Mr. Mayor, for sharing some wonderful words with us.
Thank you, dear brothers and sisters, for all your patience. I know we are running a little late, but thank you very much for your patience. Now, I would like to thank all our volunteers who have put tremendous effort in making this. Inshallah, we'll have our khutbah now. Please, everybody, pay attention to the khutbah. Our mayor will be here. ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد بكل نعمة أنعمتها ولك الحمد بكل حسنة تقبلتها ولك الحمد بكل سيئة غفرتها ولك الحمد بكل حمدة تشرعها وأنت إلى الله أكبر. عباد الله قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. Dear brothers and sisters in Islam, praise be to Allah who purified our hearts, who brightened our faces, who guided us to the correct path and blessed us with happiness on this great day of joy. The happiness which comes from collectively submitting to Allah, successfully completing what He commanded us and graduating on the day where angels are in the audience. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Dear brothers and sisters in Islam, congratulations. We all have the right to rejoice today because Allah, our Lord, our Almighty Rahman has forgiven us. Ya Allah, the honorable guest who was with us for the entire month has returned back to you. We ask that Ramadan be a witness for us, not against us. Ya Allah, make us among those who have attained salvation during this blessed Ramadan and volunteer and community work. Ya Allah, we ask that you accept every single dollar we donate during this month of giving. Ya Allah, we ask that you accept every single minute we spend your mercy and your guidance. Ya Allah, we acknowledge your favors upon us and we acknowledge our sins. Forgive us of our shortcomings. Ya Allah, in Ramadan. There is no one who can forgive our sins except you. ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব হয়ে নেবেন। সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল বা ঘন্টা আইকন আছে সেখানেও ক্লিক করবেন। ইউটিউবে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। দয়া করে আমাদের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপের মেম্বার হয়ে নেবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।